Friends, welcome to AS American English. Take a Raymond Murphy book. This is the English grammar in use. We have come here to the video number 35. We have come here to the page number 36. So it is University Cambridge Press, Cambridge, and here, Unit 18, used to. What do you mean by used to? Used to do. Used to go to movies, used to eat mangoes, used to watch television, used to drive the bike. Used to means what? Study this example situation. See, a few years ago, smoking, right? I was smoking a lot of cigarettes. Today I don't smoke cigarettes, right? So before 1 year, lot of cigarettes I used to smoke. Now I don't smoke cigarettes today. So what do I say? Dennis stopped smoking 2 years ago, right? Dennis, his name is Dennis, stopped smoking 2 years ago. He doesn't smoke anymore, right? But he used to smoke means what? Before these 2 years he used to smoke, right? Some action was continuously happening from a particular time in the past. There you're using I used to. Some action which was going on continuously as an habitual action for a long time or a short time. There you're using used to, but now you're not doing that action. He used to smoke 40 cigarettes a day. What do you mean by that? He used to smoke 40 cigarettes a day. Not now, before. Now he doesn't smoke anything. Before he used to smoke 40 cigarettes a day. Used to smoke 40 cigarettes a day. He used to smoke. He smoked regularly for some time in the past, but he doesn't smoke now. He was a smoker, but now he isn't, right? I used to drive the car means what? Earlier I was driving, but now I don't drive the car. I used to eat non-vegetarian means what? Earlier I eat non-vegetarian, now I don't eat non-vegetarian. Hope you are able to understand. See, used to smoke from the past 2 years ago. Now you don't smoke. Then you are using I used to. Something used to happen. Something happened regularly in the past but no longer happens. I used to. See, I used to play tennis means what? A lot, but I don't play very often now. I used to play tennis means before I play tennis, but not now. Diane used to travel a lot these days. She doesn't go away so often. So Diane used to travel means now she doesn't travel. Earlier she was traveling. We also use used to for something that was true but is not true anymore. Earlier it was true but not true anymore. There you are using used to. See, this building is the building is now a furniture shop. See, this building is there. Now it is a furniture shop. People sell, the businessmen sell the furniture. It used to be a cinema. It used to be a cinema theater means what? Earlier it was a cinema theater, but now it is a furniture shop. It used to be. I used to think he was unfriendly, but now I realize very nice person. I used to think, earlier I used to think he's a bad person, but he's a very nice person. So something that was true, he was thinking he was an unfriendly person, that was true, but now it is not true anymore. Janet used to have a very long hair when she was a child means what? Earlier she was having a long hair, but now she doesn't have long hair. She used to have. So something that was true but is not true anymore. Something which was there but not there anymore. See, I used to do something is past. There is no present form. So I used to do something means I used to eat non-vegetarian means it is in the present form. So it is no way connected to present. It is connected only the past. Past I used to eat non-vegetarian. I used to. You cannot say I used to do. You cannot say I used to. I used to. I used to eat non-vegetarian. No, I am used to. So I used to. To talk about the present, use the present simple I do, right? See, I used to eat non-vegetarian means what? Earlier
I ate non-vegetarian. Now I don't use non-vegetarian. But when you want to use it in the present tense, what do you say? I eat non-vegetarian. That's all. I eat non-vegetarian means what? In the past, in the present, in the future also, I am going to eat non-vegetarian. I used to. Past, I used to smoke. We used to live. They used to. There used to be. See, he smokes. We live. There is. Able to understand? So, my dear friend, used to. It mentions only about the past. Right? But that action is not repeated now. A past habit you want to mention, but it is not repeated now. There you are using, I used to drive the car. I used to. Something which is true earlier but is not true now. Right? This building used to be a cinema theater, but now it is a furniture shop. So suppose used to is used only in the past tense. For present tense, present action, present habit, you are using ordinary present tense. I speak, I go. I used to speak Hindi. I speak Hindi means now. You don't say I used to speak Hindi. I used to, right? I used to is mentioned only for the past, and I speak, it mentions about the present action. Hope you are able to understand. Used to, and there is no present form. I used to, right? Please come forward and tell me what you are able to understand. Don't look at the board. Introduce your name and qualification and start. Hi, I'm Priya. I am computer science staff. And now, how to use the word used to. The word used to using only some happening in past. For example, I used to do pen for writing. That means in past I was using pen for writing purpose, but nowadays I am writing by any other devices. So used for only using past happened, and then used to using in other form, other sentences. For example, some instances are true in present but not true in past. That time we are using used to word. And next one, and used to only used in past sentences only, not to used in present sentences. In present sentences we used only present form, not used to. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய புக் வீடியோ நம்பர் 35, பேஜ் நம்பர் 36, ஆங்கில இலக்கணம் இன் யூஸ், கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக யூஸ்டு டு யூனிட் 18. யூஸ்டு டு என்றால் என்ன? ஒன்றை செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், ஆனால் இப்பொழுது கிடையாது. ரைட்டுங்களா? நான் இப்பொழுது மது குடிப்பதில்லை. முன்னர் 2 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி அல்லது 5 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி நீண்ட காலமாக நான் மது குடித்து கொண்டே இருந்தேன். ஐ யூஸ்டு டு ட்ரிங்க் ஆல்கஹால். ரைட்டுங்களா? அதே போன்று ஐ யூஸ்டு டு ஸ்மோக் என்றால் இப்பொழுது நான் பண்ணுவதில்லை. ஐ யூஸ் டு டான்ஸ் பரதநாட்டியம் ஆடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது இல்லை. ஐ யூஸ் டு டிரைவ் கார். இறந்த காலத்திலே நான் கார் ஓட்டுவதை நான் வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது கிடையாது. ஆக ஐ யூஸ்டு டு என்றால் இறந்த காலத்திலே ஒன்றை பழக்கமாக வைத்திருந்தேன், இப்பொழுது கிடையாது. டென்னிஸ் ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் 2 years ago. He doesn't smoke anymore. இங்கே பாருங்க,
ஒரு 2 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி நல்லா சிகரெட் புகைத்து கொண்டே இருந்தார், இப்பொழுது புகைப்பது இல்லை. ஆக அவர் என்ன சொல்ல வேண்டும்? he used to smoke. நம்ம என்ன சொல்லணும்? அவர் புகைப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். he used to smoke. he used to smoke 40 cigarettes a day. அவர் 40 சிகரெட்டை ஒரு நாள் புகைப்பிடிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார், இப்பொழுது இல்லை. he used to smoke means he smoked regularly for some time in the past. இறந்த காலத்திலே புகைப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். பட் he doesn't smoke now. ஆனால் இப்பொழுது அவர் புகைப்பது இல்லை. he was a smoker but now he isn't. இறந்த காலத்திலே புகைப்பிடிப்பவராக இருந்தால் இப்பொழுது இல்லை. ரைட்டா? இறந்த காலத்திலே புகைப்பிடிப்பதை பழக்கமாக கொண்டிருப்பவர்களை used to smoke என்று சொல்கிறோம். இங்கே பாருங்க, பாஸ்ட் 2 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி புகைத்து கொண்டே இருந்தார். he used to smoke. இப்பொழுது புகைப்பதில்லை. he doesn't smoke now. ஆக அதே போன்று something used to happen, something happened regularly in the past but no longer happens. இறந்த காலத்திலே வழக்கமாக ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருந்தது, இப்பொழுது நடைபெறவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது used to. I used to play tennis a lot but I don't play very often now. நான் டென்னிஸ் ஆடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன். I used to play tennis. இப்பொழுது கிடையாது. டைனா used to travel a lot. டைனா ஒரு ஊர் விட்டு ஒரு ஊர் செல்வதை, பயணம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் அடிக்கடி பயணம் செய்வதில்லை. she used to. டைனா used to. we also used to for something that was true but is not true anymore. இறந்த காலத்திலே உண்மையாக இருந்த சம்பவம் இப்பொழுது அது உண்மை அல்ல, அது பொய்யாக மாறிவிடுகிற பொழுது used to பயன்படுத்துகிறோம். this building is now a furniture shop. பாருங்க, இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய கட்டிடம் இப்பொழுது ஒரு ஃபர்னிச்சர், மேஜை நாற்காலிகள் விற்கக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது. அது சினிமா தியேட்டராக இருந்தது. இட் யூஸ் டு பி எ சினிமா தியேட்டர். அப்போ இறந்த காலத்தில் உண்மையாக இருந்தது, இப்பொழுது பொய்யாக ஆகிவிட்டது. ஐ யூஸ் டு திங்க் ஹி வாஸ் அன்ஃப்ரெண்ட்லி. அவன் நல்லா பழகக்கூடியவனாக இல்லை போன்று எனக்கு தோன்றியது, ஆனால் இப்பொழுது புரிந்து கொண்டேன் அவன் ஒரு நல்ல மனிதன் என்று. ஐ யூஸ் டு திங்க், இறந்த காலத்தை இல்லாததை ஒன்றை வழக்கமாக இருந்தது என்று நினைத்திருந்தேன், இப்பொழுது அல்ல. ஜானட் யூஸ் டு ஹேவ் வெரி லாங் ஹேர். ஜானட், இந்த பெண்மணிக்கு நீண்ட தலைமுடி இருந்தது இறந்த காலத்திலே. when she was a child, அவள் குழந்தையாக இருந்த பொழுது. அதே போன்று I used to do something is past. இந்த I used to, நான் ஒன்றை செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன் என்பது இறந்த காலத்தை குறிப்பிடுகிறது. there is no present form. I used to என்பதற்கு நிகழ்கால வடிவ வாக்கியம் இல்லை. I used to என்று சொல்லக்கூடாது. You cannot say I used to about the present, use the present simple I do. நிகழ்காலத்தை பற்றி ஒன்றை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஐ ஸ்மோக் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ யூஸ் டு ஸ்மோக் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே புகைப்பிடிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது இல்லை. ஆனால் ஐ ஸ்மோக் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலையும் புகைக்கிறேன், இப்பொழுதும் புகைக்கிறேன் என்பது அர்த்தம். ஐ யூஸ் டு ஸ்மோக் என்று சொல்லக்கூடாது. வி யூஸ் டு லிவ், தேர் யூஸ் டு பி. இங்கே பாருங்க, ஈ யூஸ் டு ஸ்மோக்கு பதிலாக ஈ ஸ்மோக்ஸ் என்று சொல்லலாம். ஐ யூஸ் டு ஸ்மோக்னா இறந்த காலத்தில் சிகரெட் கொண்டிருந்தார், இப்பொழுதும் புகை குடிக்கிறார் என்றால் ஈ ஸ்மோக்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். வி யூஸ் டு லிவ் இன் அபார்ட்மெண்ட். நாங்கள் அபார்ட்மெண்ட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம், இப்பொழுது கிடையாது. ஆனால் இப்பொழுதும் அபார்ட்மெண்ட்டில் வாழ்கிறோம் என்றால் வி லிவ் இன் அன் அபார்ட்மெண்ட். தேர் யூஸ் டு பி எ சினிமா தியேட்டர். இறந்த காலத்தில் சினிமா தியேட்டர் இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை என்று. இப்பொழுது அந்த சினிமா தியேட்டர் இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது தேர் இஸ் எ சினிமா தியேட்டர். ஸோ நண்பர்களே, இறந்த காலத்திலே ஒரு வழக்கம், ஒரு பழக்கம். இறந்த காலத்திலே உண்மையாக இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. இறந்த காலத்தில் வழக்கமாக இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது யூஸ் டு. ஆனால் நிகழ்காலத்திலே வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது யூஸ் டு என்று சொல்லக்கூடாது. ஐ பிளே, ஐ ஈட், ஐ ஸ்லீப் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேங்க்யூ வெரி மச்.